ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో ఆషాఢం కేజీ సేల్ మళ్ళీ మొదలైంది. మరెన్నో క్రేజీ ఆఫర్స్ ఖైదీ చేయండి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్. పరుచూరి విజయ ప్రవీణ మెడికల్ స్కూల్కి వెళ్తూనే ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళారు, క్లాసెస్ తీసుకున్నారు, మీ ప్యాషన్ని డెవలప్ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ మీకు ఒక బ్యాక్ బోన్ కావాలి కాబట్టి మీ మెడిసిన్ మీదే ఫోకస్ చేసి డబ్బు సంపాదించారు. ఆ డబ్బుతో సినిమా తీశారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మీకు. అసలు నాకు ఇది అవసరం అని మీరు ఎప్పుడు భయపడలేదా? I think you should only put the amount of money that you're willing to risk. యుఎస్ నుంచి ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ చేయడానికి పేరెంట్స్ అంగీకరించారా ఆ స్టెప్ ని? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చదువు వదిలేయలేదు. ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ కార్డియాలజిస్ట్. ఇప్పటికీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? Yeah, I'm still practicing. మమ్మీ డాడీకి ఏమని చెప్పారు సినిమా తీయడానికి వస్తున్నా అని చెప్పారు? Absolutely not. నేను సినిమా తీసేయాలనుకున్నారు, but I had to make a movie. బాబా సంకల్పం ఎంత గట్టిదంటే మీది. కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం జరిగేటప్పుడు ఎంత టఫ్ గా ఉండింది మీకు? టేక్ స్టార్ట్ అయ్యేదానికి మన విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ వచ్చి, మ్యామ్ ఇక్కడ మనం వాటర్ విఎఫ్ఎక్స్ కూడా పెట్టాలి కదా అన్నారు. I was like, వాటర్ విఎఫ్ఎక్స్ ఏంటి, మన దగ్గర వాటర్ ఉండాలి కదా అన్నారు. There was no water. వాటర్ లేకుండా ఫైర్ సీన్ ప్లాన్ చేశారా? నేను ప్లాన్ చేయలేదు. Now, ironically, the person who caught on fire is me. బాగా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది Because నాకు frame చూస్తే I'm obsessed with the frame. ఒక యాక్టర్ని తీసుకోవడానికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయని చెప్పి మళ్ళీ మీరే సలీమా గారి క్యారెక్టర్ కూడా ప్లే చేశాను జస్ట్ టు కట్ డౌన్ ది బడ్జెట్స్. అండ్ యువర్ ఆబ్వియస్లీ మీ ప్యాషన్ ఫర్ యాక్టింగ్ ఇస్ దేర్, బట్ దెన్ దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ రీజన్ అని కూడా విన్నాము. నన్నేం ఎవరు ఉద్ధరించట్లు అక్కర్లేదు. Those are such powerful dialogues. To me, that is the definition of love. అంటే మీకు ఫినాన్షియల్ గా సెకండ్ సినిమా కూడా వర్కౌట్ అయింది. Yeah. గుడ్. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఫిల్మ్, కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు. కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు was a nightmare. There was more than one moment where I was like, what am I doing? ఏం జరిగింది అప్పుడు? 2 weeks at a time. So I used to work like 140, 130 hours. So full time, 24 hours, 2 weeks. Being so successful, being so passionate, being so self-made. My life was less colorful. Like it lost the color. I felt very empty. హలో ఎవ్రీబడి, వెల్కమ్ టు గేమ్ చేంజర్స్ విత్ దీప్తి. ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి గేమ్ చేంజర్స్ ఎపిసోడ్స్లో చాలామంది ఆంటర్ప్రూనర్స్ని మీకు పరిచయం చేశాను. వాళ్ళ స్టోరీసు, వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్, వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ నుంచి సక్సెసెస్ దాకా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. ఈరోజు గేమ్ చేంజర్స్లో నేను మీకు ఒక బిజినెస్ ఆంటర్ప్రూనర్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేయను, కానీ సినిమా అంటే తనకి ఇష్టం, సినిమా అంటే ప్యాషన్, సినిమాలో ఏదో సాధించాలి అన్న ఒక తపనతో అమెరికాలో బీయింగ్ అ కార్డియాలజిస్ట్ అక్కడి నుంచి ఆ వృత్తిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ సినిమా మీద కేవలం ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమతో అమెరికా నుంచి ఇండియాకు వచ్చి సినిమాలు తీయడం, సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఇలా తన జర్నీ కంటిన్యూ అయింది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక కన్జర్వేటివ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ నుంచి యుఎస్లో సెటిల్ అయిన ఒక ఫ్యామిలీకి జన్మించిన ఈ మన పర్టికులర్ ఇవాల్టి గెస్ట్ తను మరెవరో కాదు, పరుచూరి విజయ ప్రవీణ. బేసికల్గా తెలుగు అమ్మాయి, విజయవాడకి అతి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఊరిలో జన్మించినటువంటి ఆమె గ్రాడ్యువల్గా సమ్మర్ హాలిడేస్కి ఇండియా వచ్చినప్పుడు, విజయవాడ వచ్చినప్పుడు మ్యూజిక్ క్లాసెస్, డాన్స్ క్లాసెస్ నేర్చుకుంటూ అలా మ్యూజిక్ పట్ల, డాన్స్ పట్ల, ఆర్ట్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ని డెవలప్ చేసుకొని తండ్రితో పాటు కూర్చొని సినిమాలు తీస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక రోజు నా భవిష్యత్తు సినిమాలోనే ఉంటుంది అన్న ఒక ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకొని, ఇంకా చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు ఆర్ట్స్ వైపుకి వెళ్తాను అని ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు అమ్మ కొట్టి తిట్టి గదిలో బంధించి నువ్వు చదువుకోవాలి, చదువే ఇంపార్టెంట్ అని అనుకున్నటువంటి ఆ స్థాయి నుంచి ఇవాల్టి రోజున అసలు తనకి ఎవ్వరూ తెలీదు. ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఎవ్వరూ పరిచయం లేదు, సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవ్వరూ తనకి తెలిసిన వాళ్ళు లేరు. అయినా సరే కేవలం ఒక విజన్తో, ఒక ప్యాషన్తో, ఒక డ్రీమ్తో నేను సినిమాలో నా మార్కు పెట్టుకోవాలి అన్న ఒక సంకల్పంతో ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి స్టెప్ నేర్చుకుంటూ ఫస్ట్ సినిమా తను ప్రొడ్యూస్ చేసింది కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం. దాని తర్వాత ఉమామహేశ్వరం, ఉగ్రరూపస్య, ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ టేకప్ చేసి ఇప్పుడు కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు అనే ఒక సినిమాకి డైరెక్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ తనే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మన ముందుకు రాబోతోంది. నిజంగా సినిమా రంగంలో అంటే సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలి అనే కాదు, సినిమా
విషయంలో తనకు ఆంటర్ప్రినరే. ఇప్పుడు అదే ఆంటర్ప్రినర్తో మాట్లాడదాం. ప్రవీణ గారితో తన జర్నీ, తన సక్సెస్, తన ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. తనతో మాట్లాడిన నాకు చాలా మోటివేషన్ అనిపించింది, చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది. అదే ఫీల్ మీ దాకా కూడా కన్వే అయితే డెఫినెట్లీ ఇలా డ్రీమ్స్ని పర్స్యూ చేసుకోవడానికి, ముందడుగు వేయడానికి ముందుకొస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఈ పర్టిక్యులర్ స్టోరీ గుండెకి టచ్ అవుతుంది అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హాయ్ ప్రవీణ గారు. హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? I'm well, thank you. సో అమెరికా నుంచి సినిమా అంటే ఇష్టం, పిచ్చి, ప్రేమ ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళని చూసాం, కానీ డైరెక్ట్గా ఒక మెడిసిన్ చదివిన తర్వాత బీయింగ్ అ కార్డియాలజిస్ట్ అమెరికాను వదిలిపెట్టేసి ఇక్కడికి వచ్చి జస్ట్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ద సినిమా డైరెక్ట్ చేయడం, సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఈ జర్నీ ఇట్ సెల్ఫ్ చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది 100% అని మేము నమ్ముతున్నాం. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. ఎంతోమంది కృష్ణానగర్, ఫిలిం నగర్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి చూస్తుంటే ఇప్పటికీ ఒక బ్రేక్ కావాలి, ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే చాలు అని వెయిట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. సో మీ జర్నీ ఎలా ఉండింది అండ్ మీరు హౌ డిడ్ ఇట్ ఆల్ టేక్ ఆఫ్? మీరు అన్నట్టే చాలా వ్యక్తులు ఇటు ఒక ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తారు. అండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. నేను కూడా ఒకప్పుడు నాకు కూడా ఛాన్స్ వస్తుందా అని నేను నా ట్రయల్స్ నేను చేసుకున్నాను చిన్నప్పుడు, బిఫోర్ ఐ డిసైడెడ్ టు గో ఇన్ టు మెడిసిన్. అండ్ వాతావరణం లైక్ జస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వెదర్ ఇట్స్ ఇన్ అమెరికా అండ్ ఇండియా చూస్తే ఐ డెంట్ రియలీ ఫీల్ లైక్ I would be able to get that chance for various reasons. I have to say, definitely being a woman. Number two, in America, being non-Caucasian, so non-white, opportunities were very limited. And India ko chedalkante like ikkada kuda opportunities chala kashtam. Nenu ikkada vachi cinema chestanu ani, especially aa vayaslo, you know, when I was a teenager, you know. Film industry. సో మీరు టీనేజర్గా ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ సినిమా చేయాలి అని అనుకున్నారా? I mean, I came here to just see on my own. I just came here to see what the studio system is like. People, you know, one of my distant cousins took me to Krishnanagar. I just met people, talked to them, వాళ్ళ experiences, me చెప్పినట్టు వాళ్ళ trials, వాళ్ళ failures, వాళ్ళ challenges, అవన్నీ just general research లాగా వచ్చాను. అండ్ అంత చూసుకున్నాక నాకేమనిపించింది అంటే అప్పుడు లైక్ ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూసి లైఫ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆనెస్ట్లీ ఫైనాన్షియలీ వర్కౌట్ అవ్వదు. లక్కీగా నాకు అకాడమిక్స్ బాగా సెట్ అయింది చిన్నప్పటి నుంచే. సో ఐ డిసైడెడ్ ఐ బికమ్ అ డాక్టర్ అండ్ దెన్ విత్ యాజ్ అ హాబీ ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను. సో దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్. పరుచూరి విజయ ప్రవీణ, కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ ది US. ప్రొఫైల్ ఇంత రిచ్గా హైగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇందాక మన కాన్వర్జేషన్లో కూడా చెప్పారు యు ఆర్ ఫ్రమ్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ ఫ్యామిలీ అని. పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారా అండి అంత చదువుని వదిలేసి సినిమాలు తీస్తాను, సినిమాల్లో ఉంటాను, సినిమా నా ప్యాషన్ అని మీరు US నుంచి ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ చేయడానికి పేరెంట్స్ అంగీకరించారా ఆ స్టెప్ని అసలు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చదువు వదిలేయలేదు. ఐఎమ్ అ ప్రాక్టీసింగ్ కార్డియాలజిస్ట్. So ఇప్పటికీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? Yeah, I'm still practicing. Okay. And so I haven't left that. I can't leave that. Endukante that's how I support this hobby. But initially ga a decision తీసుకునేటప్పుడు ఎటువైపు వెళ్ళాలి, సినిమాలు ఆర్ట్స్ వైపా లేకపోతే మెడిసిన్ కార్డియాలజీ వైపా అంటే of course my parents did not accept it. I mean our conflicts చిన్నప్పటి నుంచి like they were always there, especially during my teenage years and you know, young years. So first cinema ki rondo cinema ki they were definitely not happy at all that I kept going back to India. ఎలాంటి ఫైట్స్ అయ్యేవి, ఎందుకు నీకు అవసరమా అని అనేవాళ్ళ? Yeah, definitely. Picture is అవసరం కాదు picture ani. I think my mom probably consulted some spiritual guide also. So yeah, no, they definitely thought, they still think I'm crazy. So బట్ ఈ సినిమా వరకు వచ్చేదానికి ఐ హ్యావ్ టు సే వన్ ఆఫ్ ద ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్స్ వాజ్ నాన్నగారు బాగా సపోర్ట్ చేశారు. ఓ వావ్. సో సపోర్ట్ చేయని పేరెంట్స్ ఇప్పుడు దగ్గరుండి సపోర్ట్ చేసేదాకా జరిగిందన్నమాట. ఆ విషయంలో మీ పట్ల చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను. బట్ మీ పేరెంట్స్ రెసిస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎలా సపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు, ఎలా డిఫెండ్ చేసుకునే వాళ్ళు మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని? నేను ఐ డోంట్ ఆర్గ్యూ. I mean, parents ka valka hakku undi kada. I mean, and I know now definitely they're only coming from with my best interest at heart. I know like chala families lo parents antaru nu okasari you know peddainaka nik telustudi mem em antunnamo, and that's true.
లైక్ ఆ ఫుల్ సర్కిల్ నాకు ఈ సినిమాతో తప్పకుండా వచ్చింది. సో ఐ అప్రిషియేట్ ఎవ్రీథింగ్ దే సెడ్. ఆ చిన్నప్పుడు లైక్ అమెరికాలో లైక్ విజయవాడలో ఉన్న అమ్మాయి లాగా పెంచారు. అక్కడ డెఫినెట్లీ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినాయి. బయటకు వెళ్తామన్నా, ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతామన్నా, షార్ట్స్ వేసుకుంటామన్నా, దేర్ ఐ ట్రై టు పుష్ బ్యాక్. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ స్టిల్ రెస్పెక్టెడ్ దెమ్. అండ్ ఒక టైం పీరియడ్లో ఇక నాలాగా నా అభిప్రాయంతో నేను జీవించాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు సపోర్ట్ మీ ఫైనాన్షియలీ అని నేను అనుకున్నాను. సో అట్ సమ్ టైమ్ when I was finally able to start supporting myself, like I was a little bit more comfortable with making my own choices. And but as long as సో మీరు మీ సొంతంగా మీరు డబ్బులు సంపాదించడం స్టార్ట్ చేసే వరకు వాళ్ళు చెప్పినట్లు విన్నారు అండ్ చదువుకున్నారు కూడా. మీరు ఎప్పుడైతే కొంచెం కొంచెం దాచడం స్టార్ట్ చేశారో దెన్ మీ ఇంట్రెస్ట్ని యాక్చువల్గా పిక్చర్లోకి తీసుకురావడం స్టార్ట్ చేశారు. as much as I can, and తర్వాత డెఫినెట్లీ వాళ్ళ డబ్బుతో సినిమా తీస్తామంటే ఐ థింక్ దట్స్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఎంతైనా సినిమా రంగం ఇస్ అ గ్యాంబుల్, రైట్? సో వాళ్ళ కష్టపడిన డబ్బు లైక్ నా రిస్క్, నా ఇంట్రెస్ట్, నేను రిస్క్ చేసే ఒక చాయిస్ మీద పెడతాం నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు, ఎప్పుడు అసలు అనుకోలేదు కూడా. సో నేను ఒక సినిమా తీయాలంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ విత్ మై మనీ. అలా అని నేను వేరే వాళ్ళ డబ్బు కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిస్క్ బికాస్ ఇట్స్ టూ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్ రిస్క్ మై సెల్ఫ్. వర్కౌట్ అవుతుంది, లూజ్ అయితే ఇట్స్ మై లాస్ అని ప్రిపేర్ అయ్యే ఐ మేడ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్. సో మెడిసిన్ చదివిన తర్వాత కొంచెం సంపాదించిన తర్వాత సినిమా తీశారన్నారు కదా. అవును. ఈ లోపు సినిమాకి సంబంధించి ఎప్పుడన్నా అసలు హోంవర్క్ చేయడం కానీ, రీసెర్చ్ చేయడం కానీ, మీకంటూ సినిమా గురించి ఎంతో కొంత తెలియాలి కదా, మీరు సినిమాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే. సో అది ఎప్పుడు సంపాదించుకున్నారు? ఓ మై గాడ్, నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి, నిజంగా చెప్తా, ఇట్స్ ఆనెస్ట్ ట్రూత్, ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఎవ్రీ సింగిల్ డే నేను ఏదో ఒకటి సినిమా గురించి ఏదో ఒకటి చేశాను. చదువుతామన్నా, చూస్తామన్నా, నేర్చుకుంటామన్నా, ఐ డిడ్ సంథింగ్. లైక్ ఒక ఫీల్డ్లో ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ గో వితౌట్ నాలెడ్జ్. లైక్ సడన్గా ఏదన్నా లాటరీ విన్ అయ్యాను, నేను సడన్గా సినిమాలో పెడతానంటే ఐ థింక్ దట్స్ నాట్ అ గ్రేట్ యాటిట్యూడ్. సో అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఐ థింక్ దట్స్ దట్ ఇండివిజువల్స్ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ ద గెట్ గో. లైక్ ఏదైనా వెంచర్లోకి వెళ్తే నా వరకు ఐ రియలీ నీడ్ టు నో ఇట్ వెల్. సో డైరెక్షన్ కూడా ఇన్ అ వే ప్రొడ్యూసింగ్తో స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. లైక్ ఫస్ట్ సినిమాతోనే డైరెక్ట్ చేయలేదు. ఇన్ అ వే ప్రొడ్యూసింగ్ వాజ్ అ వే ఫర్ మీ టు లెర్న్ డైరెక్టింగ్. అండ్ మెల్లిమెల్లిగా ఒక స్టెప్, వన్ అట్ ఎ టైం ఎదుగుతూ నాకు ఇష్టం. ఎందుకంటే అలా ఇన్ అ వే అలా చేస్తేనే, మేబీ ఇది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ థాట్స్ ఏమో, బట్ అలా చేస్తేనే నిలబడుతుంది. ఒక ఫౌండేషన్ బాగుంటేనే ఒక బిల్డింగ్ నిలబడుతుంది అని నా అభిప్రాయం. గేమ్ చేంజర్స్ అనేది మన ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ పేరు, మన ప్రోగ్రామ్ పేరు ప్రవీణ గారు. సో మీ లైఫ్ లో గేమ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ ఏది? సో చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పాను కదా, ఇది ఏదో ఒకటి ట్రై చేశాను. అలా అని కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను సైమల్టేనియస్లీ అకాడమిక్స్ చేస్తూ కాలేజ్ కోర్సెస్ అటెండ్ అవుతూ, బికాజ్ ఐ వాజ్ లక్కీ టు బీ ఇన్ న్యూయార్క్, నేను ఫిల్మ్ కోర్స్ కూడా చేశాను న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీలో. అక్కడ ఫైనల్ థీసిస్ అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయాలి. అండ్ అట్ దట్ టైమ్ అనుకోకుండా నా ఫుటేజ్ లైక్ బ్లాక్అవుట్ అయిపోయింది. సో ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్, ఎలా ఈ సినిమాని కంప్లీట్ చేయాలి, రేపు నెక్స్ట్ డే ప్రొఫెసర్స్ అందరికీ చూపించాలి. అనుకోకుండా ఒక ఏంజల్ లాగా నాకు స్కూల్లో ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు. అనసి ఆయన పేరు కూడా నాకు తెలియదు, గుర్తులేదు. ఆ రాత్రంతా నా సినిమాని ఎడిట్ చేశాడు ఆయన. సో అప్పుడు తెలిసింది లైక్ ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఒక సినిమా అనేది ఎడిట్ రూమ్లో ఇట్ కుడ్ బి మేడ్ ఆర్ బ్రోకెన్. అండ్ ఫైనలీ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి మా సినిమాటోగ్రఫీ ప్రొఫెసర్ చాలా మెచ్చుకుని హీ గేవ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో టు హాలీవుడ్. అండ్ అక్కడ ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో ఒక లైట్ మెన్ లాగా పనిచేశాను. అండ్ ఆనెస్ట్లీ దట్ మూమెంట్ వాజ్ వెరీ లైఫ్ చేంజింగ్ ఫర్ మీ, బికాస్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఒక సినిమా ఇట్లా పెద్ద పెద్ద సెట్స్, పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్స్, పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ లేకుండా మంచి కథ. ఎందుకంటే అది ఇట్స్ అన్ ఇండీ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఆన్ లొకేషన్, సింక్ సౌండ్తో, న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్సెస్తో ఒక కథ చెప్పారు. అది బాగానే అయింది. ఆ సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, ఆస్కర్స్ గెలిచారు. సో బట్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్. ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్ నేను చేయగలను. లైక్ నాకు అంత పెద్ద బడ్జెట్స్ అవసరం లేదు, ఇది అంత పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ యాక్సెస్ అక్కర్లేదు. ఒక కథ ఉంటే, ఒక మంచి స్క్రీన్ ప్లే ఉంటే, ఆ స్టోరీకి
కరెక్ట్ అయిన ఒక బడ్జెట్ ఉంటే, అండ్ ఆ టైంలో ఇట్లా మైక్రో బడ్జెట్స్ అని అమెరికాలో బయటకు వస్తున్నాయి, ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 100,000 టు ఈవెన్ 50,000, అండ్ అవి వర్కౌట్ అవుతున్నాయి, లైక్ బాక్స్ ఆఫీస్లో కూడా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి. సో ఆ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్ చూసినప్పుడు, అండ్ అట్లాంటి టెక్నిక్ దాని గురించి ఇంకా నేను రీసెర్చ్ చేసుకున్నాను. వెదర్ ఇట్స్ మీరా నాయర్ గారు సలాం బాంబే, తర్వాత లైక్ బ్లేర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒకటి హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరాతో ఒక సినిమా, అట్లాంటి సినిమా చాలా వచ్చినాయి ఆ టైం పీరియడ్లో. సో దట్ వాజ్ a life-changing moment for me, because that's when I decided I will go into medicine. అంత డబ్బు, లైక్ 50, 100, 150,000 నేను సేవ్ చేయగలను, అండ్ అలా ఇక నేను సినిమాల్లోకి వస్తాను అని అనుకున్నాను. మెడికల్ స్కూల్ కి వెళ్తూనే ఫిల్మ్ స్కూల్ కి వెళ్ళారు, క్లాసెస్ తీసుకున్నారు, మీ ప్యాషన్ ని డెవలప్ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ మీకు ఒక బ్యాక్ బోన్ కావాలి కాబట్టి మీ మెడిసిన్ మీదే ఫోకస్ చేసి డబ్బు సంపాదించారు, ఆ డబ్బుతో సినిమా తీశారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మీకు. అసలు ఏమన్నా ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీయా? సరే, అక్కడ దాకా బాగుంది, మీరు మీ కాళ్ళ మీద నిలబడ్డారు, మీరు సినిమా తీయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. వన్స్ మీరు ఇండియా వచ్చాక ఇక్కడ మీరు ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి? బికాస్ చాలా సినిమాలు ప్రొడక్షన్ ఫేజ్ లోని ఆగిపోయాయి అని వింటూ ఉంటాము, బడ్జెట్స్ లేక సినిమా రిలీజ్ చేయలేదు అని వింటూ ఉంటాం. సో ఈ నేపథ్యంలో సరే ఎట్లా కొట్ట మీరు సినిమా తీశారు, కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం మీరు తీశారు. అది అదే తీయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే మాకందరికి ఇప్పుడు అది తీసేశారు కాబట్టి ఇట్స్ ఫాస్ట్. బట్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం జరిగేటప్పుడు ఎంత టఫ్ గా ఉండింది మీకు? కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం తీసేటప్పుడు ద ఫస్ట్ పార్ట్ వాజ్ జస్ట్ కమింగ్ టు ఇండియా. ఎందుకంటే మీకు చెప్పినట్టు నాకు ఇండియా అంటే చిన్నప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎక్స్పీరియన్స్, తర్వాత పెద్ద అయ్యాను, అండ్ ఐ డిడ్ంట్ కమ్ టు ఇండియా ఫర్ డెకేడ్స్. సో జస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి, కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఏడుస్తూ మొదలుపెట్టాను. ఐమ్ లైక్, వాట్ am I doing? I'm so crazy. ఎవరు తెలియదు ఇక్కడ, ఎవరు అంటే లైక్ డిస్టెంట్ రిలేటివ్స్ ఉన్నారు, బట్ వాళ్ళతో పరిచయం కూడా చాలా తక్కువ, ఇంకెవరు తెలియదు. ఒక ఈ వీసా మీద వచ్చాను, అండ్ సినిమా తీసేయాలనుకున్నారు, బట్ ఐ హ్యాడ్ టు మేక్ ఎ మూవీ. సంకల్పం ఎంత గట్టిదంటే మీది. ఐ సెడ్ నో, దేర్ ఇస్ నో వే. ఏదో 10 రోజులకు అలా వచ్చాను, there was no way I was leaving. మమ్మీ డాడీకి ఏమని చెప్పారు సినిమా తీయడానికి వస్తున్నా అని చెప్పారు? Absolutely not. No way. నేను 10 days vacation కి వెళ్తానని చెప్పాను. They usually know that I travel. ఎక్కడ ఏంటి నీకు అడుగుతాం ఆపేశారు ఆ టైం పీరియడ్లో. So no, I didn't tell them that I was going to make a movie. But that year నాకు ఒక like almost continuous panic attack ఉండేది. లైక్ ఇప్పుడు నేను సినిమా తీయకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అని ఒక లైక్ కంపల్షన్, ఒక అబ్సెషన్ ఉంది. సో అలా అని నేను ఇండియాకి వచ్చాను. బట్ నిజంగా ప్లేన్లో నుంచి బయటకు దిగంగానే ఐ వాజ్ జస్ట్ లైక్, వాట్ am I doing? టోటల్ పానిక్ అటాక్ వచ్చింది. అండ్ లక్కలీ మా లాంగ్ డిస్టెన్స్ కజిన్ని చెప్పాను నేను వస్తున్నాను, హీ పిక్ మీ అప్. అసలు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వస్తే నాకు భయం వేసింది. లైక్ ఇట్స్ లైక్, ఎందుకంటే అమెరికాలో లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ కాబట్టి there's a lot of space. India is a populated country, and I generally నాకు కొంచెం claustrophobia. So like అది సఫికేట్ అయినట్టు అనిపించింది. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ నిజంగా చెప్పాలంటే. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ అసలు నేను రికగ్నైజ్ చేయలేదు. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఐ కుడ్ హావ్ బీన్ ఇన్ బ్యాంకాక్, విచ్ ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ ఇన్. లైక్ ఐ డిడ్ంట్ రికగ్నైజ్ ఎనీథింగ్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ వాజ్ స్టన్డ్ వాజ్ దేర్ వాజ్ అ Starbucks. I was like, wow, ఇంత డెవలప్ అయిపోయిన హైదరాబాద్. I was just like so impressed with the development in Hyderabad. అసలుకి WhatsApp, I didn't know anything. I really didn't even know how to open a bank account. Those were all of the small challenges. I mean, they sound small, they sound silly, but it's a very much a fish out of the water story. Like a cinema తీస్తాం వరకు వచ్చేదానికి it's completely destiny. I bumped into Venkatesh Mahagaru, and he introduced me to the pitch video called Care of Kancherpalam. And ఆ pitch video చూసినాక నేను చాలా వ్యక్తులకి తెలుసు, because we talked about it before. But once I saw that pitch video, I knew that's the type of film I had to make. And this is destiny, I think. ఆయన విజన్, నా విజన్, మేకింగ్ నుంచి స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే దగ్గర నుంచి, మ్యూజిక్, we really were on the same page. There was no issues at all. So I had complete confidence in him. And I don't know if he had confidence in me, but somehow we both motivated each other to finish the film. There was like anta limited resources తో ఒక ఊర్లో ఆయన పడిన కష్టాలు నాకు తెలుసు. అండ్ తర్వాత అది కంప్లీట్ చేస్తానికి ఉన్న బడ్జెట్ ఫస్ట్ మంత్లోనే అయిపోయిందా? Of course. Like first of all, I would never, as any producer out there, I wouldn't ask your director to make the budget. So it's just
అండ్ చేసుకున్న బడ్జెట్ కూడా ఇంకా 50% రిజర్వ్లో పెట్టుకోవాలి బికాస్ దేర్ జస్ట్ సో మెనీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్. ఇట్స్ జస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. But the more you do it on paper, the more prepared you'll be. But I will definitely say, don't have your directors make the budget. Have like a good executive producer make the budget, and on top of that, put 50% of reserve in the back burner. If that's how you want to make a independent film, you know, studios are different; they work differently. So, and then the first biggest challenge is Kanchirpalam start చేసినప్పుడు వెంకటేష్ మా గారు ఊరు వెళ్ళినప్పుడు demonetization అయిపోయింది. So there was no money. There was no money. So there was no money, and so there was no way for me to send him money, and somehow he managed. We had to think outside the box. So that was the first challenge. Rondo challenge. At the end of the day, we're working with newcomers. Sync sound. Meer Kanchirpalam eppudanna vellara ledu. Every 5 minutes there's a train. Correct. And there's always dogs barking, and there's always buffaloes. So adantha manage chestam. I know it took him a little longer time. So October lo start cheskundam anukunna aina. I think he ended up starting in November or December. As I said, budgets అయిపోతున్నాయి, you know, because it delays అవుతాయి unexpected. And tarvata like he also had to reshoot. Actress drop అయిపోయింది. అందుకే I ended up playing Salima. So నేను మళ్ళీ, you know, I had to come back. So things like this happen. So Kanchirpalam making was definitely challenging, and I really give hats off ఇంకొక to. యాక్టర్ ని తీసుకోవడానికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి అని చెప్పి మళ్ళీ మీరే సలీమా గారి క్యారెక్టర్ కూడా ప్లే చేశాను జస్ట్ కట్ డౌన్ ది బడ్జెట్స్. అండ్ యువర్ ఆబ్వియస్లీ మీ ప్యాషన్ ఫర్ యాక్టింగ్ ఇస్ దేర్, బట్ దెన్ దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ రీజన్ అని కూడా విన్నాము. Oh, so for that one, no. అదే Salima character నేను ఎందుకు చేశానంటే we couldn't find another actress because I don't know why there's like this huge bias about this word prostitute. She's labeled, I mean, she's described as a prostitute in the screenplay. And our word, you see, there's so much bias from the actresses. I'm not saying it's a good thing or a bad thing. It's just something I didn't understand because Americalo, and I don't want to keep comparing America to India, but I'm just saying from my perspective, our word, that's just a description of this character, but what is actually happening on the screen. And screen law, except for one scene, I didn't feel like there was anything significantly inappropriate. We're focusing on the fact that there's a wonderful man named Gaddam that is unconditionally in love with this woman, and ఆమె వృత్తి తెలిసినా షాక్ అవుతాడు, బట్ మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ చేసుకుని కాదు నాకు ఈ అమ్మాయి అని ఇష్టం అని he comes back and he doesn't tell her to stop, he doesn't tell her to do this, he doesn't tell her to do that. ఆ అమ్మాయి డైలాగ్స్ కూడా నన్నేం ఎవరు ఉద్ధరించట్లేదు అక్కర్లేదు. Those are such powerful dialogues. To me, that is the definition of love. ఆయన వచ్చి మళ్ళీ అంకి మీరు సేఫ్గా చేయండి జాగ్రత్త అని డ్రాప్ చేస్తానంటాడు, అండ్ దెన్ ఆ లవ్ చూసి ఆమె ఆపేస్తుంది. అండ్ దట్ టు మీ somebody else asked me that to me is the definition of love, which is that you love somebody unconditionally. నువ్వు ఇలా చేస్తే అలా చేస్తే ఇలా ఉంటే అలా ఉంటే నేను ప్రేమిస్తాను, ఇది చేయకపోతే నేను ప్రేమించను అని అట్లా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే లైక్ it's as I said, it's like transactional. And but naturally అంతటి ప్రేమ అనుభవిస్తే ఆ విధంగా ఉండాలని naturally వేరే మనిషికి వస్తుందని నా అభిప్రాయం. లాయల్టీ అయినా ఫిడెలిటీ అయినా ఏదైనా బిహేవియర్స్ మార్చాలన్నా like I think it comes naturally with that understanding that this one person loves me regardless of who I am or what I am, and recognizing who they are also. So అది ఆ ఆస్పెక్ట్ నేను చూశాను. ఈ అమ్మాయిని ఇంత జెన్యున్గా సిన్సియర్గా ఒక అబ్బాయి ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఈ అమ్మాయిలో ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉందని నేను ఆ సైడ్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యాను. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అట్ సమ్ పాయింట్ when we were looking for actresses, they were not approaching it like that, and I felt like if we just ended up with an actress, and we had this discussion with Venki, and we were like a character lo unna purity and innocence potadi ani we decided that I'll act. And I really tried to bring out her ఏ ఆడపిల్లకైనా ఎవరికైనా ఆ వయసులో ఒక ఆశ ఉంటుంది, ఒక కోరిక ఉంటుంది, ఒక ఇన్నసెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ యూ సీ దట్ డెవలపింగ్ విత్ ఈచ్ సీన్, ఎస్పెషలీ ఆ బజార్లో ఆ ఎర్ర చీర పెట్టినప్పుడు లైక్ they're just like an everyday couple in love, and like there's like this innocence and there's just this purity, and then right after that amke a blessing radu, and it was just such a moving character, and like a routine actress danala approach avadu ani I wanted to do that. Now the budget issue came with Uma Maheshwara.
Adi a character NRI, and it's a one day. So I was like, let's just save this budget, and I did that one. So. సో కంచెలపాలెం సినిమాకి సంబంధించి అలా డిలే అయింది, బట్ దెన్ మీరు మధ్య మధ్యలో వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు, ఎలా అయినా సరే సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేశారు, అండ్ దెన్ రిలీజింగ్ అంతా ఈజీ అయిపోయిందా? అది I have to say yes. Right? Yeah, it was easy. I mean, we're so blessed. The film is so blessed. నాకు ఎప్పుడు అనిపించింది, అండ్ నేను వెంకితో కూడా చెప్పేదాన్ని, ఈ సినిమాకి ఒక డెస్టినీ ఉంది. లైక్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీ ర్యాండమ్లీ మెట్ లైక్ దిస్, ఈ సినిమాకి ఒక డెస్టినీ ఉంది. ఐ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ లైక్ సమ్, ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్, బట్ లేదు చెప్పండి ప్లీజ్, బికాజ్ చాలా మందికి అలాంటి మాటల దగ్గర కనెక్ట్ అవుతారు. సో ఐ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ there's something bigger than us. 100%. Yeah, whatever that is, I don't know. And I really believe that if you do things for the right reason, and again, ido oka preaching kaadu, but na side nunchi oka sincerity tho edaina pani cheste adi tappakunda kashtam avutadi, and you have to be prepared for those difficulties. But nijanga sincere motivation tho edaina cheste eppudo oka phalitam vastadani na opinion. సో నేను ఎప్పుడు నా జర్నీ మీద ఫోకస్ చేస్తాను కానీ దాని అవుట్కమ్ మీద ఫోకస్ చేయను. ఇది స్టడీస్ అప్పటి నుంచి నా చదువు నేను చదువుకుంటాను, రోజు నేను చేయాలని పని నేను చేసుకుంటాను. టెస్ట్లో మార్క్స్ ఏమొస్తుందో ఇక నేను ఆ టెస్ట్ రాసాక ఇక మర్చిపోతాను. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. నా పని నేను చేస్తాను, వాట్ ఎవర్ ఇస్ మై ఎఫర్ట్, మై రోల్ ఇన్ ఇట్, ఐ డూ ఇట్. అవుట్కమ్స్ గురించి నేను మర్చిపోతాను. సో ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాడ్ అ డెస్టినీ. నా రీసెర్చ్ నేను చేసుకున్నాను, ఏది ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, రిలీజ్, థియేటర్స్, అదంతా నేను రీసెర్చ్ చేసుకుని నేర్చుకుని ఒకరిని అప్రోచ్ అయ్యాను. అండ్ దెన్ ద ఫిల్మ్స్ అయ్యారు? సురేష్ సార్ని. సురేష్ గారు సురేష్ గారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఆవిడ అమెరికా నుంచి వచ్చింది, ఆవిడ ఎన్ఆర్ఐ, ఫుల్గా డబ్బులు ఉంటాయి, దాని తర్వాత సురేష్ గారు వెనకాల ఉన్నారు, సో వాళ్ళకి చుట్టాలేమో, అందుకని ఆవిడకి ఇలా ఈజీగా సినిమాలు తీసేస్తారు అన్నది ఒక క్వశ్చన్, ఒక డౌట్, ఒక పాయింట్ అమంగ్ డిస్కషన్. దీనికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? Yes, I realized that is an opinion that many people have, that somehow all of this చాలా ఈజీ అయిపోయింది, ఎందుకంటే నాకు ఫ్యామిలీ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా, లాస్ట్ నేమ్ గురించి మీరు ఇంత what do you call it, assumptions చేస్తారని నాకు తెలియదు. But I don't have any connections in the industry. మీకు అసలు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఎవ్వరూ తెలీదా? ఎవరు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్? ఐ డోంట్ నో ఎనీబడీ ఇన్ హైదరాబాద్. ఒక కజిన్ ఉన్నారు, నాని గారు అని. బట్ ఇండస్ట్రీలో కనెక్షన్స్ అనేది నాకు ఎవరు తెలీదు. మీకు జస్ట్ సినిమా అంటే ఇష్టం తప్ప సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. గాడ్ ఫాదర్ లాగా కానీ, గైడింగ్ హ్యాండ్ లాగా కానీ ఎవ్వరు లేరు. సో మొత్తం మీరే బిల్డ్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరిని అప్రోచ్ అయ్యి చేసిన సినిమానే కేర్ ఆఫ్ కంచెలపాలెం. Yeah, that's it. So, and అమెరికా నుంచి వచ్చానని I get it. I also have realized that నన్ను చూస్తే ఒక వాకింగ్ డాలర్ సైన్ లాగా కనిపిస్తున్నాను అని నాకు ఈ మధ్యన ఈ సినిమాతో చేసేటప్పుడు తెలిసింది. దట్స్ ఆల్సో నాట్ ట్రూ. ఐ మీన్ చాలా మంది మీకు తెలుసు యుఎస్ లైక్ 2000s వెళ్ళి అక్కడ అవర్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు హ్యావ్ అ మేడ్, అ డ్రైవర్. You have to work really hard in the US. As doctors, I work 80 to 100 hours sometimes. And yes, it is very lucrative for sure, but it's coming at a cost. And అట్లాంటి మీకు ఒక రేంజ్లో ఉన్న లగ్జరీస్ అక్కడ చాలా, like you have to not just be upper class, but you have to be super rich to have maids and drivers and all that extra help that we get here. So I know definitely నాకు తెలిసిన వాళ్ళే 2000s IT ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు eventually they came back to India because your quality of life is better here. It is, and I agree. I totally will tell you that the quality of life is better. So meekunara maids, drivers? Give me a break. I still clean my own bathroom because I try to save every dollar to put into a movie. కాదు ప్రవీణ గారు, మీరు సంపాదించిన ప్రతి డాలర్ని, ప్రతి రూపాయిని సినిమాలో పెట్టారు. ఎప్పుడు మీకు భయమే లేదా? అంటే ఇన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ మంత్ కల్లా సినిమా బడ్జెట్ అయిపోయింది, నేను చేయగలనా, అసలు నాకు ఇది అవసరమని మీరు ఎప్పుడు భయపడలేదా? ఎప్పుడు గివప్ చేయాలనిపించలేదా? మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓవర్ స్ట్రెస్. నాకు అవసరమా, చక్కగా నేను మెడిసిన్ చేసుకున్నా, ఐఎమ్ అ కార్డియాలజిస్ట్, ఐ కెన్ ఎర్న్ సో మచ్, ఐ కెన్ ఓన్ అ కార్, ఐ కెన్ ఓన్ అ హౌస్, ఇవన్నీ వదిలేసి నేను ఒక సినిమాలో పెడితే అది హిట్ అవుతుందో ఏమవుతుందో తెలీదు. పుట్టింగ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ ఇన్ టు స్టేక్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ డ్రీమ్, didn't it feel really cinematic for you any time?
That's a really good question. So Kanchipalam appudu I didn't, because I put the amount of money, and this is, I think, a very entrepreneurial lesson, which is entrepreneurship is risky, okay? And I think you should only put the amount of money that you're willing to risk. Meaning, adi malli immediate ga return kavali ani chudagodu. ఎందుకంటే you need to let, whether it's a business, like, some shop, or a service, you're doing some app or something, or a movie, immediate returns kosam చూస్తే, because you need to survive, or your livelihood, అది దాన్ని suffocate అవుతుంది, because there's a time it takes for it to grow and return money. So any venture capitalist, I think, gives like maybe 3 years for a business before they'll start looking for a profit, or sometimes even more, depending on how novel the idea is. నాకు business గురించి ఎక్కువ తెలీదు. These are some things that I learned along the way. So Kanchipalam దగ్గర, I only put the amount of money that I knew that I could risk to lose. UMUR, I wanted that money back, because Arca co-produced it, and I wanted to make sure that their money came back. ఈ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి, yes, absolutely, there was so many moments where I was like, what the hell am I doing? Because I'm getting older. I can't take the risk with money anymore. UMUR was a big risk for me, because I took a sabbatical from medicine, so I didn't have that year income. But at that time, it was a calculated risk. But no one expected the pandemic to happen, so that was a huge flop financially for me. I mean, not the film. The film was fine, and the film was financially and commercially successful. But for me personally, it was a difficult moment. అంటే మీకు ఫస్ట్ సినిమాలో కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెంలో పెట్టింది వచ్చింది అని అనుకుంటే, Yeah. ప్రాఫిట్ చేయగలిగారు ఎంతో కొంత Yeah. అనుకుంటే, ఉమామహేశ్వర ఉగ్ర రూపసి ఆ సినిమాలో పోయిన డబ్బులు అని అనుకోవాలా? No, not necessarily. No, they didn't. The cinema itself was fine. What I'm saying is my opportunity cost for taking 6 months off from work, that turned into 9 months because of the pandemic. So that was challenging. That was a loss for me personally, not the film, but me personally. అంటే మీకు ఫైనాన్షియల్ గా సెకండ్ సినిమా కూడా వర్కౌట్ అయింది. Yeah. గుడ్. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఫిల్మ్. The third film was a nightmare. కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు. Yeah. Kottapallilo Okappudu was a nightmare. There was more than one moment where I was like, what am I doing? Am I really crazy? Oh, so many things happened. Starting from pre-production, post-out. Like, I mean, I took 2 months off from work to do it. So 1 month pre-production, 1 month shoot anukunnanu. Adi postpone avutundi. Income ledu. Team sariga workout avutledu. Tarvata, like, just so many challenges. Every day on set was a challenge. Every day I would go like, vellali and veltham. And then we would start shooting, and something magical will happen, and the day would just end so wonderfully with like such a high, and I would go to bed exhausted, but I would have such good sleep, and then get back again. ఏం జరిగింది చెప్పండి అలాంటిది? ఒక నెగటివ్ ఇన్సిడెంట్ తో డే స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక మ్యాజిక్ జరిగి ఒక పాజిటివ్ నోట్ తో డే ఎండ్ అవ్వడం, దట్స్ హౌ యూ గాట్ బూస్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఏమేం జరిగింది? So ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక pre-climax scene ఉంది. Okay. A pre-climax scene lo, I wanted to make sure that we were safe. There's a fire scene, let's just say it. There's a fire scene. I wanted to make sure that we were safe. I mean, things burn చేస్తున్నాం. అది స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ సీన్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, సేఫ్టీ అని ప్రీ-ప్రొడక్షన్ నుంచి, ప్రొడక్షన్ నుంచి, ఆ వీక్ నుంచి, ఆ రోజు నుంచి, అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద డే ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టేక్ నేను చెప్తూ ఉండాను. I kept saying, మనకి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నారు, ప్రొడక్షన్ టీమ్ ఉన్నారు, లైక్ there's so many people, right? అందరికి చెప్పాను, ఆ రాత్రి కూడా చెప్పాను. తీరా టేక్ స్టార్ట్ అయ్యేదానికి మన విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ వచ్చి, మ్యామ్ ఇక్కడ మనం వాటర్ విఎఫ్ఎక్స్ కూడా పెట్టాలి కదా అన్నారు. I was like, వాటర్ విఎఫ్ఎక్స్ ఏంటి, మన దగ్గర వాటర్ ఉండాలి కదా అన్న. There was no water. వాటర్ లేకుండా ఫైర్ సీన్ ప్లాన్ చేశారా? నేను ప్లాన్ చేయలేదు. I'm always about safety. ఏదైనా స్టంట్స్ ఉన్నా I always had a portable ambulance. అండ్ అక్కడ చెట్టులు పుట్టలో చేస్తున్నాం కాబట్టి, అండ్ ఒక హాస్పిటల్ దూరం అవుతుంది, I made sure we had anti-venom also. ఎందుకంటే there's like whatever. So I took all these precautions, and it's obvious that we need water, right? We talked about it. And తీరా మంట వెలిగించినాక VFX సూపర్వైజర్ వచ్చి, ఇది
water కూడా పెట్టాలి కదా VFX అంటే. I was like, what are you talking about? We should have water. There was no water tank. వా And I got so angry. Like, you don't understand. Because it's not about the film. ఇట్స్ అబౌట్ ద సేఫ్టీ It's about the ఆబ్వియస్లీ. safety. It's about the safety of the team, the actors, and of course the village, right? I don't want that on my hands at all. That's not right. That's not ethical. That's not a border. Now, ironically, the person who caught on fire is me. బాగా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఏమన్నా? Like, ironically, I got caught on fire. నా కాళ్ళు మంట వచ్చింది. Because I'm an idiot. Because నాకు ఫ్రేమ్ చూస్తే ఐఎమ్ obsessed with the frame. సో అక్కడ ఫ్రేమ్లో ఏదైనా ఆఫ్ ఉంటే నాకు న్యాచురల్గా ఒక OCD లాగా నేను వెళ్ళి కెలుగుతాను ఏదైనా పెడతామన్నా తీస్తామన్నా. సో ఆ ఫ్రేమ్ చూసేటప్పుడు ఐమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఫ్రేమ్. ఆ ఫ్రేమ్లో ఒక జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఒక పీస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఉంది, లైక్ జస్ట్ ర్యాండమ్గా, లైక్ విత్ యూనో. సో అది వెళ్ళి నేను జస్ట్ రిఫ్లెక్సివ్లీ దాన్ని పెట్టడానికి వెళ్ళాను అనమాట, లైక్ టు పుట్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఇక బగ్గుమని ఒళ్ళంతే అంటుకుంది. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, I think that was the first time in my life. So naturally నాకు ఒక హ్యాబిట్ ఉంది, whether it's medicine or something, ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే నేను ప్రాబ్లం ఉంది అని నేను ఫ్రీక్ అవుట్ అవును. Automatically I go into a reflex mode of how can I solve it? What are my options? It's just like an algorithm that goes in my head. But this was the first moment in my life, మీరు అన్నారు కదా భయం లేదా, I was in shock. I couldn't move. Like, I didn't know what to do. Like, the normal Praveena would have automatically got into some kind of problem fixing mode. I just stood there. So, and the funny thing is, I think because of the busyness of the set, no one noticed except for one person. And that's the hero of the film. Really was the hero. And he tried to come and help me put out the flame. And then it naturally disintegrated. And we went and continued to shoot. And the rondo item ఏమైందంటే ఇది, the way the scene is written, we needed some props, bucketlu bindelu. For whatever reason, they weren't there on set. I don't want to talk about that too much. And నేను ఆ టైం పీరియడ్కి జూనియర్స్ని యూజ్ చేసి ఆపేశాను because I wanted more natural reactions. So the village of Rintada, and I have to say thank you for them, they were so kind enough that they started being my juniors. అండ్ ఆ రోజు నిజంగా చెప్తున్నాను, ఆ బకెట్లు బిందులు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఈ సీన్లో ఒక సంఘటన జరుగుతుంది. అండ్ ఇదంతా జరిగినాక ఆ సంఘటన దగ్గర వాళ్ళ న్యాచురల్ రియాక్షన్స్ ఆ సీన్ని జస్ట్ ఎలివేట్ లెవెల్ అంతే, వేరే లెవెల్కి వెళ్తుంది. నేను ఆ ఫుటేజ్ జస్ట్ రషెస్ చూస్తుంటే like I just had tears in my eyes. So that's one of those things. And then continually ఇక పోస్ట్లోకి వచ్చేదానికి డబుల్ అయిపోయినాయి, యూనో, టెక్నీషియన్స్ మారిపోయారు, యూనో, నాకు సరైన ఎడిట్ రావట్లేదు, నాకు ఒక కథ చెప్పాలి, ఈ కథ ఇక్కడ ఉంది, ఈ క్యారెక్టర్స్ బ్రహ్మాండమైన పర్ఫార్మెన్సెస్ చేశారు అండ్ ఆ ఫీలింగ్ అసలుకి ఇట్ వాజ్ సో స్ట్రాంగ్. అండ్ అప్పుడు మా ఫాదర్ హీ సా మీ అండ్ హీ వాజ్ లైక్, why are you so dull? Naturally my parents అంత ఎమోషనల్ గా అవ్వరు, నాన్న డెఫినెట్లీ నాట్, కొంచెం లైక్ they're a little bit ఫిల్టర్ ఉంటుంది. they're a little bit reserved అనమాట. But he's like, Amalu, what's wrong? Cinema ఎలా వస్తుంది అని అన్నారు. I was like, yeah dad, everything's fine, we're working on the edit అన్నాను. But I don't know what he thought or what he felt. He's like, actually he ended up telling me a story about Ramanayudu garu when he also faced challenges. సినిమా అసలు ఎప్పుడు ఆగకూడదు, ఆపకూడదు. And the next morning he came and gave me, from his retirement savings, he gave me a check. And he goes, ఇది అవసరం అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ సినిమా మాత్రం ఆపకూడదు. And he told me that. And I kind of used that. And అక్కడి నుంచి ఇంకా డిఫికల్టీస్ వస్తున్నాయి. And then I'm also working as a doctor during the daytime. And then trying to work. ఇండియాలోనా? No, I don't. In the US. In the US, yeah. So పొద్దున 7 నుంచి 5 దాకా I'm in the hospital. షూటింగ్ అంతా జరిగింది ఇక్కడే కదా? Yeah, the shooting was simple, meaning it was 33 days. I mean, shooting లో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉన్నాయి, but post production was really challenging. So post production కి మీరు అక్కడి నుంచి కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది? అక్కడి నుంచి ఇనిషియల్ గా కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నాను for the basics, and then ఇక ఫుల్ టైం జాబ్ తో వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ నాకు రావట్లేదు. అంటే నాకు ఒక
different vision ఉంది కదా, so naturally అది communicate చేస్తాం. It's very challenging, especially hours మూలాన లాంగ్వేజ్ అదంతా. సో ఇక నేను ఇండియాకి రావాలి, ఇది సూపర్వైజ్ చేస్తానికి ముందుకెళ్ళాలి అని ఇక నేను మా జాబ్ లైక్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఆపేసి ఇక ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ మెడిసిన్, విచ్ మీన్స్ దట్ అమెరికాలో కూడా చాలా డాక్టర్స్ అవసరం. And this is a very business-like model. So I work and I bill the hospital and they pay me. So in a way, I'm working for myself. So I started doing that. So that means I dictate how long I work and when I take off. మెయిన్ జాబ్ కాకుండా పార్ట్ టైం జాబ్స్ లాగా కూడా చేసి Yeah. డబ్బులు తీసి ఆ డబ్బుల్ని ఇక్కడ పంపించి Then I used to come. నమస్కారం మీకు Yeah. అసలు బాబోయ్. So I used to work like 2 weeks at a time. So I used to work like 140, 130 hours. So full time, 24 hours, 2 weeks. పనిచేసేదాన్ని. And then I would take off and I would come here. మీకు ఏంటి ప్రవీణ గారు అంత పిచ్చి సినిమా I అంటే? know. Yeah, trust me, I've talked to therapists also. Psychiatrist దగ్గరికి వెళ్ళాను, నాకేమీ పిచ్చా, మేబీ నాకు నిజంగా ఒక మెంటల్ డిసార్డర్ ఉందేమో నాకు తెలీదు అనుకున్నాను నిజంగా. లైక్ there were so many times I was just like, what is wrong with me? హ్యాపీగా చక్కగా మెడిసిన్ చేసుకుంటూ, కాలు మీద కాలు వేసుకుంటూ, చక్కగా షాపింగ్ చేసుకుంటూ, లైక్ I don't know why I do this. మీకు అవి అవి ఏవి కనిపించవా? సినిమా చేశారు, సినిమా చెయ్యాలి, అదొక్కటే డ్రీమ్, అదొక్కటే గోల్గా కనిపిస్తుందా? సినిమా పూర్తి చేయాలి. ఒకసారి ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తాను నాకు తెలియదు. కేర్ ఆఫ్ కంచలపాలెం పూర్తి చేశారు, ఉమా మహేశ్వర పూర్తి చేశారు, ఇంక ఇది చైన్ ఆగదుగా. ఇప్పుడు ఇంకొక సినిమా, రేపు ఇంకొక సినిమా. I don't know. అది ఏదో ఒక వద్దు ఈ సినిమాతో నేను చాలు అనుకుంటాను. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనుకుంటాను. బట్ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా దానికి పాండమిక్ అప్పుడు నేను ఇక ఆపేద్దాం అనుకున్నాను నిజంగా చెప్పాలంటే. బట్ అప్పుడు చెప్పాను కదా, అపర్ణ మల్లాడి గారు సిక్ అయ్యారు. షీఈస్ రియలీ ద రీజన్ వై ఐ కేమ్ టు ఇండియా అండ్ హ్యాడ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీబడి ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. సో ఆమెను చూస్తానికి నేను అనుకోకుండా లేట్ 2022 ఇక్కడికి వచ్చాను. అండ్ ఈ కథ జస్ట్ హ్యాపెన్ టు కమ్. I wasn't supposed to be the producer, I wasn't supposed to be the director, but something అప్పుడు మీరు maybe if you talked to me 6 months ago, I would have said a series of unfortunate events. But ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్నాం కాబట్టి I would say maybe it was a series of fortunate events that led me here. That's how you have to look at life. That's how positively you are in your mind. అందుకనే బ్రేక్ పడకుండా జరుగుతుందేమో. అయితే ఒక్కటి చెప్పండి, ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మీకు ఒక లెసన్ మీరు నేర్చుకొని ఆర్ నేర్చుకుంటూ ఈ ప్రాసెస్ లో నేర్చుకొని బయటకు వచ్చారు, ఆ సినిమా కంప్లీట్ చేశారు. ఈ పర్టికులర్ సినిమాలో సరే ప్రొడ్యూసర్ గా అంటారా, కేర్ ఆఫ్ కంచలపాలెంలో మీకు బీయింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎంత టఫ్, చేయాల్సినవి ఏంటి చేయకూడదు ఏంటి ఒక అవగాహన వచ్చి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ దట్ టు బీయింగ్ అ ఉమెన్, యాక్చువల్లీ మన సొసైటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ పేట్రియాకల్ సొసైటీ. అందులో మేల్ డామినేషన్ ఉన్న సొసైటీ, అందులో బీయింగ్ అ ఫీమేల్ భాష సరిగ్గా రాదు, వేరే ఊరు నుంచి రావాలి అండ్ ఉన్న కొద్దో గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని తీసుకొచ్చే సినిమాలో పెట్టాలి. డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు యూ బీయింగ్ ది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, హౌ అథారిటేటివ్లీ యూ కుడ్ కమాండ్ ఎవ్రీబడి సో దట్ అమ్మో మేడం అంటే చేయాలి అన్నట్లుగా అట్లా వినయము, గౌరవము, భయము ఉండేదా మీ కింద సబార్డినేట్స్కి? ఆర్ ఆమె చెప్తే మేం చేసేదేంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా చూసే ఉంటారు కదా, చూసారా? దాని గురించి చెప్పండి. అవి కూడా చాలా డిసార్టనింగ్ గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. Oh yeah, definitely. So I'll be honest with you, it's not like when we say we, it's not just India that's a patriarchal society. Unfortunately, the world is, okay? It's not unfortunate, it is what it is. America is even more. Is it? Yeah. So if you want to talk about this gender bias and all of that stuff, I honestly will tell you it's worse in America. And in America, I also work in a male-dominated field. I work in cardiology. This egos ante. నిజమా? Yeah. So అమెరికాలో కూడా it's worse. It's really worse. And I'm going to say this on camera. I mean, look at our president. I think it's even worse. So I am very familiar with that experience where as a woman, you have to work twice as hard to get half the credit. Okay? But that doesn't mean that definitely that should not stop us. Yeah, it's not an excuse. It is what it is. Everybody is born with some positives and some negatives. It is what it is. But if you want something, you go get it. I don't like to complain, and it's not a complaint. I am a woman, and I'm very lucky to be a woman. I'm proud to be a woman. And I love making movies, and that's it. సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని అలాంటి టైంలో చిన్నగా చూడడం కానీ లేకపోతే కొంచెం డిస్కరేజింగ్గా మాట్లాడినప్పుడు కానీ
How did you overcome that? సో దట్స్ ఫనీ. ఫస్ట్ సినిమాలో ఆ మాట్లాడటం ఇట్ మేక్ సెన్స్. ఓకే, సరే నేను కొత్తగా యూఎస్ నుంచి వచ్చాను, మేబీ వాళ్ళ ఉద్దేశంలో నేను సినిమాలు తీయలేదు, ఇది నా ఫస్ట్ సినిమా, అక్కడ నన్ను చిన్న చూపిస్తాం, దట్ మేక్స్ కొంచెం సెన్స్ ఉంటుంది. రెండో సినిమాకి దే డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ టు మీ అండ్ ఐమ్ లైక్ ఓకే, నేను మరీ ఆరోగెన్స్గా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా నేను ఇది చదువుకున్నాను అది చదువుకున్నాను అక్కడి నుంచి వచ్చాను ఈ సినిమాలో డబ్బు పెడుతున్నాను నేను ఎప్పుడు అట్ట ఏమన్నాను, రైట్? సో ఐ వుడ్ సే లిసన్, but I had to put a stop to it, right? And I said, ఈ సెట్లో అందరికన్నా చదువుకుంది బోత్ మెడిసిన్లో అండ్ సినిమాలో నేను, ఓకే? అండ్ నన్ను నమ్మి వేరే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు బాహుబలి తర్వాత ఈ సినిమాని పెడుతున్నారు. ఐ హ్యావ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దెమ్, సో నథింగ్ డూయింగ్ అని. On UMUR, the transformation happened. Wow. In UMUR, I started yelling. Oh. If not, the world is not going to listen at you. No, it's the UMUR, like, yeah, I started yelling. It's like, it's like, I think they made fun of me, the team. Na Putinrojki, they put out a poster like, Wammo Praveena or something like that. So yeah, like, it's like, enough. I'm not your friend. I'm definitely not like anything. I'm your boss. Yes, and I am your boss. And yes, I have a standard. And yes, either you do it or you could leave. And you have to, because it's and I know whether it's in India or in America, alla koncham assertive-ga maatladte oka woman, it becomes a negative connotation. I don't know if I can say this on camera, but you know, in America too, ఈ సేమ్ attributes oka male lo chuste, they're looked at in a positive light. Oh, he's tough, he's demanding, he's uncompromising, but those are good adjectives. Correct. But if you say a woman is uncompromising, she's demanding, it's considered that she's something else, like an itch, you know? And but you just have to roll with it, because you have to get your work done. Nenu India ku vachina, hospital lo unna, I'm here to do a job. A job oka standard lo cheyali, and adi nenu kuda chestanu. అది మిమ్మల్ని వాళ్ళని 14 గంటలు పని చేయించి నేనేమి కుర్చీలో కూర్చోట్లేదు. వాళ్ళు 14 గంటలు పని చేస్తే నేను 20 గంటలు పని చేస్తాను, బికాస్ సెట్ అయిపోయినాక ఐ హ్యావ్ టు డూ థింగ్స్, రైట్? ఐఎమ్ ఆల్వేస్ క్యారింగ్ అ బ్యాగ్. ఇప్పుడు కూడా నేను ప్రెస్ మీట్ కూడా ఐ హ్యావ్ టు క్యారీ అ బ్యాగ్, బికాస్ దర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్. అండ్ సో యా, ఆ చిన్న చూపు సెట్ మీద అయితే అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ మై కాస్ట్ దే వర్ సో సపోర్టివ్. దే హ్యాడ్ నో క్వశ్చన్స్. unko take and unko take, yes ma'am, like as I was saying, I was joking around, especially Ramakrishna character ee cinema Ramakrishna performance meeda he literally has to carry it on his shoulders. So aina performance and pandakpote the film was fall flat. Aina choose chesindi kuda specifically because ee story lo unpredictability untadi. A scene ki something different, you will not be able to predict it. అది వర్కౌట్ అవ్వాలంటే ఒక కొత్త ఫేస్ కావాలి, బట్ ఆ కొత్త ఫేస్తో ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇమీడియట్లీ కనెక్ట్ అవ్వాలి, బికాస్ ఓన్లీ దెన్ కెన్ యూ ట్రావెల్. అండ్ దెన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్, ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ టిపికల్ హీరో, లైక్ హీస్ నాట్ బీటింగ్ అప్ గూన్స్, హీస్ నాట్ రన్నింగ్ అరౌండ్ ట్రీస్ విత్ గర్ల్స్ అండ్ రొమాన్సింగ్, యూ నో, whatever. It's not that hero. It's not that hero, what is the term that we use now, that alpha hero. That's not that alpha image. He's a silly rogue in the beginning that then has a transformation. Buy-in kavalante, besides choosing a face that was very particular that I was looking for, and then developing him into a particular performance, which he did tremendous amount of work towards it, which I appreciate. I also cinematically chose a certain frame where the majority of the periphery of the frame is blurred, especially in this pre-climax scene. Our pre-climax scene, the only thing I wanted the audience to feel was his emotion, like the way the shot is taken and the way the shot is created. Right. So yeah, I want this. No one understood it. Yes, chinna chupu chusaru. Tappakunda technicians ఏం చేసావు, ఏం షాట్ చేసావు, ఇది సరిగ్గా తీయలేదు, ఆ షాట్ లేదు, ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు, కొంతమంది మ్యూజిక్ బాగోలేదు, ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎవ్రీబడి సెడ్ ఇట్, ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ సెడ్ ఇట్. ఏమనుకున్నారు మనసులో? జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద డే వేర్ యూ ఆల్ విల్ సే గుడ్, వెరీ డన్, వెరీ వెల్ డన్ ప్రవీణ అంటారు అనే డే అనుకున్నారా వస్తుంది అన్నది? మీ ఇన్నర్ వాయిస్ ఆ టైంలో? No, actually I was like, am I the one who's mistaken? I was like, ఇంత మంది చెప్తున్నారు. Yeah, because it's my first time as a director and I'm a woman, right? Like no one comes and says, hey,
you know. మరి ఏంటి అప్పుడు మీ మళ్ళీ మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని బూస్ట్ చేసుకోవడానికి మీ రెసిలియంట్ స్టెప్స్ ఏంటి, ఏం తీసుకునేవారు? Um, so interestingly, Aparna, may she rest in peace, was the person who told me I should chuck the film. She said, "Is sarga raledu, నీకు అవకాశం ఉంటే just leave it." ఈ సినిమానా కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడా సరిగ్గా రాలేదు అని చెప్పారు, మరి అప్పుడు ఏం చేశారు? That was the most, because everybody is one level ante Aparna for me is somebody else. So Aparna garu cheppinappudu I really reflected, did I really make a mistake? Endukante oka objectivity pothundi kada, endukante like it's once it's our kid, we think that they're naturally brilliant. Biggest challenge. Yeah. So I was like, did I lose my objectivity? Producer ga naku oka objectivity untadi, ee scene workout aundi, ee scene workout avutledu. But now director ga, like ee characters, they're my world. ఈ కొత్తపల్లి is my world. I'm already in it. So నాకు objectivity పోయిందా అని ఆ రోజు అన్నప్పుడు I was really disappointed. I remember I was driving to work. ఆ టైంలో నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేశాం కదా, I had to drive 4 hours every weekend to get to my job. I remember pulling over and I remember crying. I was like, I can't believe she just said this. And I was like, maybe I should stop. And that was probably around January 2024. అప్పటికి చాలా ఖర్చు పెట్టారు, డైరెక్ట్ చేశారు, సినిమా అయిపోయింది. And I was like, maybe I should stop. Because I wasn't getting the right edit. Katha, it just, scenes unnayi, performances unnayi, but it just wasn't working out. It had to be సో completed. అప్పుడు మళ్ళీ చేశారా? No, so I thought about stopping. And I took a break. It was just around the time that I realized I had to take another exam. So luckily, I just put everything, I just stopped everything. I just forgot about it for about a month and a half. I had to study for my exams. I studied for my exam. I finished it. And then I was like, but something in me said, my gut's not wrong. There is something here. There's something beautiful here. I'm just not getting the right technicians. And you know, in the various post-production departments. And I said, let me just take one more chance. Let me talk to somebody outside of Hyderabad. And Kiran, who's a good friend of mine, he's an independent filmmaker himself, and he did a brilliant film on his own, very DIY. And he's Bangalore-based, of Telugu origin, but he's from Chennai. And I just had him look at whatever cuts I had. And he said, what's your problem? Why are you like so stressing about it? Your story is there, your voice is there. So when he said it, so like if you ever మళ్ళీ meet ప్రాణం Kiran, లేచొచ్చిందా? yeah, when like Kiran is very matter of fact, he's not emotional. So when he said that, I was like, and there was one other director, also a new director, very DIY director, that I had him, because I was thinking maybe I need to bring him on to write the remaining scenes that I wanted to write, to finish the arcs and everything. He also said the same thing. He's like, Praveena garu, meeku enduku inta baada, like ఇది స్టోరీ కంప్లీట్గా ఉంది, మీకే ఐడియా ఉంది కదా ఏ సీన్స్ రాయాలో, చేసేయండి, లైక్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ మొత్తం ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇట్లాంటి కథ, లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ గ్రేట్ అని ఆయన కూడా అన్నారు. సో వీళ్ళిద్దరు అనేదానికి లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ సంథింగ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, లైక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ దట్ ఐ వాజ్ గెటింగ్ వాజ్ జస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ a different set of people than this. And I think this will happen in anybody's life. Anybody who goes and tries to take a venture, there will be those people who don't understand it. There will be those people who will try to... It's not that they're doing it on purpose or anything. It's just that they just probably just don't understand it. And they want the best for you maybe. They don't want you to have a risk. And you have to believe in yourself. That comes first. As a woman, I have to say, I think it's easy for us because we're naturally nurturers to believe in somebody else. So it's very easy for me to support somebody else's talent because I recognize it. You know, the Venkatesh Mahagaraina, Ramakrishna Manojaina. Like it's very easy for me to tell the world these people are talented. But for women, I think it's very hard for us to believe in ourselves because I think we rarely hear that. Like సో ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా ఆ సినిమాని అలానే ఎడిట్, ఐ మీన్ మళ్ళీ ఎడిట్ చేయించారా, ఎడిట్ కట్స్, ఆర్ ఇప్పుడు అదే సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారు? No. So Kiran and I started working together. We started from scratch, and and then we went through different editors and stuff like that. And ultimately, I had no idea. But once I completed the story, the screenplay on paper,
and made a list of all the scenes the balance scenes that I had to shoot. He helped me organize because he's very methodical and he's very analytical besides being creative. So that's the type of brain I have. Like, I have a very analytical brain. Everything has to be broken down into a process. And oka deadline undali, oka algorithm undali. And he also thinks like that because he comes from I think a techie background. So we were able to collaborate. ఈ vague ideas అన్ని ఒక పేపర్ మీద పెట్టేసి రాసుకుని స్కెడ్యూల్ రాసుకుని ఇది ఈ బడ్జెట్ ఉందా నా దగ్గర, ఈ టైం ఉందా నా దగ్గర అని డిసైడ్ చేసుకుని ఇక నేను మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షూట్కి వచ్చాను. అండ్ ఆ బ్యాలెన్స్ షూట్తో కథ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమాని? July 18th, ఫ్రైడే సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది. మీ సంకల్పం అంత గట్టిది. అక్కడ నుంచే చూస్తున్నాం కాబట్టి, కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం నుంచి. దిస్ బీయింగ్ గేమ్ చేంజర్స్, మీలాగా బిజినెస్ చేయాలి లేదా ఏదన్నా సరే లైఫ్లో ఒక కొత్తది స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తారు. అది బిజినెస్ కావచ్చు, ఎనీ యాక్టివిటీ ఇన్ లైఫ్ అనుకుందాం ఫర్ దట్ మ్యాటర్. మధ్యలో స్ట్రగుల్స్ వస్తాయి, పీపుల్ గివ్ అప్, పీపుల్ బికమ్ డిప్రెస్డ్, ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. ఫెయిల్యూర్స్ రాగానే ఇంక ఇది నా వల్ల కాదు అనుకొని వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ బీయింగ్ సో సక్సెస్ఫుల్, బీయింగ్ సో ప్యాషనెట్, బీయింగ్ సో సెల్ఫ్ మేడ్, మీరేం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ యువర్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్? First and foremost, whatever you're doing, it has to be something that you're passionate about. Meaning that if you don't do it, somehow your life is less. If I don't, the pandemic appudu when I thought I'll give up film, my life was less colorful. Like, it lost the color. I felt very empty when I didn't have something creative in it. So, in a way, if I don't make films, my life is incomplete. So I'm compelled to do it. So that's number one. You have to find that passion, because it's only that passion that will get you through moments like this, which is when you want to give up, when the whole world, literally, I had the whole world telling me to scrap this film, that I didn't know what I was doing, that I was wasting money, that I was going to get cheated. I had people harass me, people who had left the project. I was literally like anxious on anxiety pills for half the time. But you have to believe in yourself, number two. So first, be passionate. Number two, you have to believe in yourself, because very rarely will you find that person that believes in you, right? You might be lucky to have parents that believe in you. You might be lucky to have a partner who believes in you. But those moments of darkness, when you have doubt, you have to believe in yourself, and it has to be about something that you're passionate about. That's two. And number three is, there is no one, actually there's only one person who never fails, as we said, and that is the person who doesn't try. So never be afraid of failure. I think failure has been a bigger teacher for me than the successes. So నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఈ కథ విన్నప్పుడు, ఈ క్యారెక్టర్స్ కలిసినప్పుడు, రామకృష్ణన్ పరిచయం అయినప్పటి నుంచి, I met him randomly in America. When I met Manoj and I saw Ramakrishna walking and talking, I knew in my gut I had a film that was going to be impactful. And there was moments, ups and downs, where people shook that. Circumstances shook that. But I believed in this film. I didn't believe in me, but I believed in this film. I believed in the performances. And the reason why I didn't give up is not for me, but I didn't give up because those performances deserve to be on screen. So I didn't give up for them. And now you guys have a Ramakrishna in front of you. You have an Andam in front of you. You have a Ranganaiki song in front of you. This is just beauty that deserved to be on screen. So I couldn't give up. So the last thing is, ultimately, choose something where you're giving back to community. So whether it's an Amazon, it's a service that was created. Whether it's a Tesla, it's a service that was created. It literally is changing the community. When you do things like that, I think there's no turning back. That I think at some place, somewhere, success will be there. So do it for the right reasons. Like, I don't think if you go into a venture because you're waiting for the money and your eyes are thinking about being a billionaire and you're not focusing on the right things, I just don't see somewhere in the arc of the world how that will be rewarding. But if you're doing it because you're passionate about it, you believe in yourself, and it's a way for you to give back to the community, the world, the community as a world,
I think somewhere along their arc, whether even if it takes 2 Money years is already like this, a byproduct then. yeah. Kada. Yeah, it's I think I believe in those things like justice and karma, and I think when you do things for the right reasons, it pays off. And so this film, I didn't give up, not just because my dad motivated me, but what you see on screen, what the actors did, they gave it their heart and soul. ప్రవీణ గారు నిజంగా ఈ Sorry. సినిమా ప్రత్యేకంగా కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు ఇది రిలీజ్ అయ్యి జనాలందరికీ నచ్చి ఒక సైలెంట్ హిట్ అంటారు కదా, అలా కాదు, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యి ఈ సినిమాకి అవార్డ్స్ వచ్చి చాలా ఘనంగా మీతో మళ్ళీ ఒక సక్సెస్ మీట్ ప్లాన్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ మీరు తీసే సినిమాకి యునో ఆల్ దట్ పేపరాజ్ అదంతా వాళ్ళ ముందరికి వచ్చి మేడం మాకు ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పి సీయింగ్ యువర్ సక్సెస్, సెలబ్రేటింగ్ యువర్ సక్సెస్, బిలీవింగ్ యువర్ సక్సెస్. ప్రవీణ గారు ఆవిడకి సినిమా గురించి మొత్తం తెలుసు, ఆవిడ ఏం చెప్తే అది జరుగుతుంది అనే స్థాయిలోకి మీరు ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. యు ఆర్ an inspiration or a motivation అన్నది చాలా చిన్న పదాలేమో బహుశా, బికాస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ మీరు మాట్లాడింది ఇట్ హ్యాడ్ ఆన్ మీ. నిజంగా ఒక దాన్ని నచ్చి చేయగలను అనుకున్న ఆ తెగింపు వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. డెఫినెట్లీ సంకల్పం గొప్పదైతే, మంచి ఉద్దేశానికైతే అది ఖచ్చితంగా నెరవేరి తీరుతుంది. More power to you, superwoman. All the very best. Thank you so much. If I could just add one bite, I have to just add onto the entrepreneurial stuff. Like you also have to be a visionary, right? And you have to believe in that vision. And to that, I do have to say thank you to Rana Garu and Rana Dagpati Garu. Usually they say there's a woman behind every great man, but I have to say for this film, like it would be not where it is today. I wouldn't be sitting with you if he hadn't supported it and took it to theaters. So for that also, I have to say it's a matter of the community that you build also, that is very important in entrepreneurship. So, yeah. చాలా లెసన్స్. ఇది ఏ ఎంబీఏ క్లాస్ రూమ్కి వెళ్తేనో ఎవరికి లెక్చరర్స్ చెప్తేనో నోట్ చేసుకునే పాయింట్స్ కాదు. సో రైట్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ అ విజన్ దగ్గర నుంచి బిల్డింగ్ అ కమ్యూనిటీ దాకా ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ లైక్ అ గోల్డెన్ వర్డ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ దేర్ మైండ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ us your time. Thank you Again. Thank you for talking so. I mean, I'm sorry for talking so much. ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టు? మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళాలంటే కొట్టి పడేస్తారు. ఒక్కళ్ళు కూడా చూడలేదు ఈ సినిమా అని చెప్పడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. అది నిజం కదా, దాంట్లో ధైర్యం ఏంటి? ఇది నెక్స్ట్ డే ప్లేట్ మార్చేస్తే తప్పు కదా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ దిస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. రష్మిక గారిది మీది ఒకే ఊరు అంట కదా? నీకు కోపం వచ్చిందంటే బాగా తిట్టేత్తరా? తిట్టేద్దామండి. నిజంగా గేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయగలిగారు? ఏపీఎస్ఎఫ్సి వాళ్ళకి 6 నెలల్లో నేను 6 లక్షలు కట్టా. బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ రైడింగ్ అ టైగర్.